Bawat umaga milyong Pilipino ang gumagizing at dumiretso sa kusina bago pa man sila magpalit ng damit. Bago sila mag-check ng telepono, bago pa sila makipag-usap sa kahit kanino, may isang bagay silang hinahabol, ang amoy ng cape na sumising sa hangin. Pamilyar ba sa'yo ito? Ang anang higop na iyon, bago pa lumamig, ay parang ritual na hindi mo kayang laktawan. Pero hito ang tanong na kailangan mong sagutin ngayon. Alam mo ba kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong puso at mga daluyan ng dugo ilang minuto lang matapos mong inumin ang cape mong? Walang asukal ang tatu ang mga nataklasan ng agam tungkol dito sa mga nakarang taon ay hindi mo asahan. Maaaring nitong bagyo hin ang tingin mo sa simpleng tasa na hawak mo ngayon. At sa ilang kaso, ang impormasyong ito mismo ang magiging dahilan kung ikaw ay abot pa ng malusog sa iyong ika-80 taong gulang o hindi. Ako si Dr. Elena Santos at kailangan kong ibahagi sa inyo kung ano talaga ang kinukumpirma ng mga pinakabagong pag-aaral pang-medisina tungkol sa cape na walang asukal at sa epekto nito sa sirkulasyon ng dugo. Bakit ito mahalagang pakinggan? Dahil ang paksang ito ay may kinalaman sa buhay ng halos lahat ng Pilipino. Kaya manatili hanggang dulo dahil ipapaliwanag ko sa inyo ng detalyado kung ano ang eksaktong nangyayari sa iyong katawan tuwing umiinom ka ng cape, kung anong bahagi nito ang nagbabantay sa iyong mga arterya, ano ang dap, at mong bantayan para hindi ito maging problema at kung magkano ang tamang dami. Ito ang yuri ng impormasyon na dapat malaman ng bawat matandang Pilipino sa itaas ng 50 at kadalasan hindi pa ito napapaliwanag ng Dr. dahil kulang ang oras sa isang regular na konsultasyon. Bago tayo tumuloy, may isang bagay man ang kailangang linawin. Isang bagay na hindi alam ng karamihan. Sa loob ng mahabang panahon, itinuring ang cape na kalaban ng malusog na puso. Mga doktor ang nagsasabi sa kanilang mga pasyent na iwasan ito. Buong pamilya ang naning, iwalang masama ito sa presyon ng dugo, masama sa puso, masama sa lahat. Kahit ako, nung nag-aral pa lang ay wang ang caffeine ay nagpapabilis ng tibok ng puso, nagpapatas ng presyon, at maaaring maging mapanggan sa mahabang panahon. Ang problema, ang paniniwalang iyon ay mali, at hindi ito apin ng opinion lamang. Ito ay isang siyentipikong pagkakamali na kinailangan ng napakahabang panahon bago may tama. Bakit nagkamali ang agam noon? Dahil sa loob ng maraming taon, hindi isinasalang-alang ng mga pag-aaral ang isang detalyeng napakahalaga. Ang mga taong naninigarilyo ay may tendensyong uminom din ng mas maraming cape. At dahil ang paninigarilyo at sakit sa puso ay talagang magkatabing lumalakad, ang cape ang napagbintangan sa pinsalang dulot talaga ng sigarilyo. Isang malaking pagkakamali sa interpretasyon ng datos. Nangatama ito ang mga mananaliksik nang ihiwalay nila ang mga umiinom ng cape na hindi naninigarilyo at inaihaming sila sa mga hindi umiinom. Ang resulta ay ganap na kabaligtaran ng inakolo. Noon, sa pamamagitan ng napakalaking pag-aaral na sumibaybay sa dong libong tao sa iba't ibang bansa sa loob ng dekada, dumating ang agam sa isang konklusyong sumasalin gat sa lahat ng panggambo. Noon, ang cape na walang asukal na ininom sa tamang dami ay maaaring isa sa pinakamainom na gawi para sa kalusugan ng puso at sirkulasyon. Pero huwag manang mag-eksito, hindi ito ganun kasimple
may mga mahalagang detal ay akong ipapaliwanag at may mga tiyak na sitwas iyan kung son hindi talaga inarekomenda ang Kape. Kaya manatili muna dito para lubos mong hindi kung ano ang ginagawa ng Kape sa iyong sirkulasyon. Kailangan mo manang monawan kung paano gumagana ang sistemang ito sa loob mo. Isipin mo na ang iyong circulatory system ay chalad ng sistema ng tubo sa bahay mo. May malalaking tubo ang mga arterya na nagdadala ng malinis na tubig at presyon papunta sa bawat sulok ng bahay. May maliliit na tubo naman ang mga ugat na nagbabalik ng nagamit na tubig pabalik sa tank. At sa gitna ng lahat, may isang bomba na walang tigil na nagtatrabaho araw-gabi. Walang pahinga kahit isang araw, ang iyong puso. Ngayon, isipin mo kung ano ang nangyayari kapag tumatanda na ang mga tubong iyon. Nagiging matigas ito, nag-ipon, ng deposito sa loob ng dingding, kumikitid, nawawalan ng kakayahang mag-flex. Sinumang nakakita na ng lumang tubong may kalawang ay alam kung ano ang itsara nito. Ganito rin ang nangyayari sa mga arterya ng tao habang tumatagal ang panahon. Tinatawag itong atherosclerosis sa simpleng salita, ang antay-anting pagsisikip ng loob ng arterya dahil sa taba, pamamaga, at mga depositong nagpapabagal sa daloy ng dugo. At sa sentro mismo ng prosong ito ay may ang istruktura na tinatawag na endothelium, ang pinakaloob na layer ng iyong mga arterya, isang manipis na hanay ng mga cell na bumabalot sa bawat daluyan ng dugo sa iyong katawan. Kapag malusog ang endothelium mo, gumagana ito chalad ng isang perpektong non-stick pan walang dumidikit dito kahit itlog man o kiso. Pero kapag ito ay namamaga o nasira, nagsisimula itong magaypon ng deposito at dun nagsisimula ang isang tahimik na problema na tatagal ng dekada bago sumabog sa inyo ng seryosong sakit. Dito papasok ang Kape na walang asukal at sa parang tiyak na magagyul at sayo. Marami ang naniniwalang caffeine lang ang laman ng Kape. Hindi iyon tama. Ang isang simpleng tasa ng Kape ay may mahigit 8 ay bat ay bang bioactive compound, mga vitamina, mineral, alkaloid, organic acid at antioxidant. Kabilang dito ang chlorogenic acid, mga polyphenol, na may malakas na antioxidant at anti-inflammatory na epekto lalo na sa loob ng mga daluyan ng dugo. Ang mga chlorogenic acid na ito ay direktang kumikilos sa endothelium. Tinutulangan nila itong manatiling malusog at gumana ng maayos sa pamamagitan ng isang hanggang mekanismo sa pamamagitan ng isang molecular na tinatawag na nitric oxide. Ang nitric oxide ay natural na ginagawa ng iyong mga endothelial cell at ito ang natural na pampahinga ng iyong mga arterya. Isipin mo itong parang chemical signal na nagsasabi sa iyong mga arterya, kalma lang, mag-relax, umanat ng konti, hayon mong dumon ng mas madali ang dugo. Kapag sapat ang nitric oxide sa katawan mo, ang mga arterya mo ay nagiging mas flexible, mas balance ang blood pressure, at bumababa nang malaki ang panganib ng pagbuo ng namumong dugo. Ngayon it may kalaban ito ang oxidative stress, ang chronic inflammation, ang pagtanda, at ang masamang pagkain. Lahat ng ito ay antay-anting nagpapababa ng produksyon ng nitric oxide sa paglupas ng mga taon, at dun papasok ang chlorogenic acid ng Kape para tumulong. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga substance na ito mula sa Kape ay
aring tumulong sa pagpapanambalik ng produksyon ng nitric oxide na nagpapabili ng function ng mga daluyan ng dugo mula sa loob patungo sa labas. Pero mas mahalaga pa ang susunod na natuklasan. Isang malaking internasyonal na pag-aaral ang sumibobay sa mahigit 15,000 kalahok sa loob ng maraming taon at ang resulta ay makapang-irahan. Ang isang dieta na mayaman sa mga bioactive compound na katulad ng nas at Kape ay maaaring magbawas ng hanggang 23% sa panganib ng metabolic syndrome, ang mapanganib na kombinasyon ng mataas na presyon ng dugo, labis na taba sa tiyan at mga abnormal na antas ng asukal at taba sa dugo, na dramatikong nagpapatas ng panganib ng cardiovascular disease. 23%. Malaking bilang iyon para sa isang bagay na casing simple ng iyong yumagang tasa ng Kape. Hayon yung ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Lolo Ernesto. Siya ay 71 taong gulang, isang retiradong manggagawa at dumating sa aking klinika ilang taon na ang nakalipas dala ang mataas na presyon ng dugo, konting sobra sa timbang at isang sirkulasyon na nagbibigay na ng magang senyales ng problema. Sinabi niya sa akin na pinayo, siya ng kanyang dating doctor na itigil ang pag-inom ng Kape. Kaya sa loob ng halos 2 taon, wala siyang Kape, may kalangkatan pa dahil ang Kape ay naging tunay na ritual sa kanyang buhay mula pagkabata pa niya. Nang ipaliwanag ko sa kanya ang sinasabi ng pinakabagong agam, ingat kong senyori, muna ang kanyang kasaysayang medical, ang kanyang mga gamot, ang kanyang mga resulta, ng pagsusuri. At noong panahong iyon, namimagto na ang mata ni Lolo Ernesto. Sinabi niyong parang may nawalang bahagi ng kanyang sarili nang mawala ang Kape sa kanyang araw-araw. Sama-sama naming inayos ang buwang sitwasyon, ang kanyang pagkain, ang kanyang gamot, ang kanyang physical na aktibidad at bumalik ang Kape na walang asukal sa kanyang buhay. Ngayon, umiinom siya ng 2 tasa tuwing umaga. Mas masagla siyang gumigising at bumiti pa ang mga resulta ng kanyang pagsusuri. Hindi ko sinasabing ang Kape lamang ang naging dahilan ng lahat ng pagbabagong ito. Pero ang pag-alis sa isang pagkain may tunay na antayan, inflammatory na katangian, na walang tiyak na dahilang medical ay hindi rin nakatulong sa kanya sa loob ng 2 taong iyon. Ngayon ipapaliwanag ko sa inyo ang isa pang epekto ng Kape na walang asukal sa iyong sirkulasyon, ang pagbabawas ng oxidative stress sa mga daluyan ng dugo. Alamin, yoba kung ano ang oxidation, ito rin ang perhong proseso na nagpapa. Brown sausaging kapag hiniwa mo ito at nailantad sa hangin, o ang nagpapakalawang sa bakal kapag naiwan ito sa ulan. Sa loob ng katawan mo, patuloy na nagaganap ang prosesong ito. At kapag sumobra na, nagjujulot ito ng pinsala sa mga dingding ng arterya at sa mga cell. Ang mga chlorogenic acid na nasa Kape ay may nadokumentong kakayahang antioxidant, ibig sabihin, tinutulungan nila na i-neutralize ang mga oxidizing agent bago pa man makapinsala sa iyong mga arterya. Isipin mo itong ganito, meron kang kalasag at meron kang mga kalaban. Ang mga oxidant ay ang mga kalabang sumusubok sa rain ang dingding ng iyong mga daluyan ng dugo. Ang mga antioxidant naman ng Kape ay parang reinforcement na dumarating para palakasin ang iyong kalasag. Habang mas nakakaya mong i-neutralize ang pang araw-araw na attack na ito, mas mananatiling malusog ang iyong mga arterya sa paglipas ng mga taon.
Sanod pag-usapan naman natin ang isa pang mahalagang proksyon laban sa pagbuo ng blood clot sa loob ng mga daluyan ng dugo. Isa sa mga pinakamapanganib na maaaring mangyari sa mga arterya ng taong may edad na 50 patos ay ang pagbuo ng namuang dugo sa loob mismo ng ugat. Kapag hinarangan ng namuang dugo ang coronary artery, ang resulta ay attack sa puso. Kapag naharangan naman ang arter yang nagpapakain ng dugo sa utak, ang resulta ay stroke. Dalawa sa mga pinakamalaking san ay ang kamatayan at permanenteng kapansanan sa Pilipinas na kumikitil at humahad lang sa buhay ng dong libo bawat taon. Ang mga chlorogenic acid ng Kape ay may tinatawag na antithrombotic properties, mga substance na nagpapaharap sa pagbuo ng hindi ninanais na namuang dugo sa loob ng mga ugat. Ang ngunit narito ang isang napakahalagang palala. Kung gumagamit ka ng anticoagulant o anti-platelet na gamot na inayar sita ng Dr. Mo, huwag mo itong ipapalit o baguhin ang dosis batay lamang sa impormasyong ito. Maaaring may sumusupportang epekto ang Kape, pero hindi ito pumapalit sa anumang gamot. Palaging kausapin muna ang iyong Dr. bago gumawa ng anumang pagbabago. Hindi ito napagkakasunduan. Ngayon pag-usapan naman natin ang blood pressure at dito kailangan kong medjing napakalino dahil marami ang nagaguluhan dito. Sa maikling panahon, kagad matapos uminom ng Kape, maaaring magdulot ang caffeine, ng maliit at pansam antalang pagtaas ng presyon ng dugo. Nangyayari ito lalo na sa mga taong hindi regular na umiinom dahil hindi pa sanay ang kanilang katawan. Sa mga umiinom naman araw-araw, mas maliit ang epektong ito, kadalasan ay halos wala na dahil antay nang yumangkap ang katawan. Pero, naiba ang ipinapakita ng mga pangmatagalang pag-aral. Kahit magdulot man ang Kape ng pansamantalang pagtaas ng presyon sa maikling panahon, hindi ito nagombag sa panganib ng hypertension sa mahabang panahon. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pangmatagalang pag-aral ang kabaliktaran. Ang mga taong regular na umiinom ng Kape ng katamtaman ay may tendence yung mas kontrolado ang presyon ng dugo sa paglipas ng panahon. Ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Lola Marisol. Siya ay 60 taong gulang, isang retiradong guro, at dumating sa akin dahil narinig niya sa telebisyon na masama umano ang Kape sa presyon ng dugo. Mayroon siyang banayad na hypertension at umiinom ng gamot para kontrolin ito. Mahal niya ang Kape pero nadarama niyang nagkakaisala tuwing umiinom siya nito. Nagkusap kami ng matagal, sinyuri namin ang kanyang kasaysayan, ang kanyang mga pagsusuri at ang kanyang mga gawi. Magkasama naming napagpasyon na sa kanyang sitwasyon, hindi ang Kape na walang asukal na may katamtamang dami ang problema. Ang totoong problema ay ang asukal na idinaragdag niya, ang biskuit na kinakain niya kasabay ng Kape tuwing hapon at ang kawalan ng ehersisyo. Nang inayos namin ang mga bagay na iyon ng bumuti ang kanyang presyon. Nanatili ang Kape sa kanyang buhay at nawala ang pagkakaisala. Pero tandaan yo bawat kaso ay natatangi. Ang usapang ito ay mahalaga, pero hindi ito pumapalit sa individual na pagtingin ng iyong sariling doktor. Ngayon, isa pang mahalagang epekto ng Kape na walang asukal, ang proteksyon laban sa heart failure. Ang heart failure ay kapag nawawalan ng kakayahan ang puso na pump ng dugo ng mahusay,
Parang bomba ng bahay no dahan, ahang nawawalan ng lokas. Ang dugo ay nagsisimulang mag-ipon sa baga, sa umbinti, sa tissue. Nahihirapan ang tao sa paghinga, namamoga ang paw at binti, at madaling mapagod kahit sa simpleng aktibidad. Isang seryosong kondisyon na malaki ang epekto sa kalidad ng buhay. Isang pag-aral gamit ang datos mula sa isang research database na may halos 405 panglibong matatanda na sinububayan ng mahigit 10 taon ay nakahanap ng napakalino na ugnayan ang pagkonsumo ng Kape sa tamang dami ay may kaugnayan sa pagbabawas ng panganib ng cardiovascular disease kabilang na ang heart failure at stroke. Ang nataklasan ang pag-inom ng dalawa hanggang 3 tasa ng Kape sa isang araw ang naugnay sa pinakamalaking pagbabawas ng panganib ng mogang kamatayan kumpara sa hindi pag-inom ng Kape. At pansinin ninyo ito, kahit ang decaffeinated na Kape ay nagpakita rin ng katsalad na benepisyo sa heart failure at stroke. Ibig sabihin, hindi lamang ang caffeine ang gumagawa ng gawing proksyon na ito, kundi ang mga bioactive compound, ang mga polyphenol, ang mga chlorogenic acid na nas, Kape mismo, kahit wala pang caffeine, may sarili itong papel ang caffeine, pero ang Kape ay higit pa rito. Kung nakarating kayo hanggang sa pantong ito ng video, alam kong nagmamalasakit kayo sa inyong kalusugan at ikinatutu wako iyan ng husto. Ay click-in, yo na ang like sa video na ito ang gayan at mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe para hindi kayo makaligton ng bagong video. At sabihin yo sa comments kung saan kayo nanonood. Gusto ko talagang malaman kung saan kayo nagmumula mga mahal kong manonood. Ipagpapatuloy natin ngayon ang isa sa pinakamakabulu, ang epekto ng Kape na walang asukal, ang pagpapabiti ng endothelial function. Naalalain, yo ba ang endothelium ang panloob na layer ng mga arterya na gumagana bilang non-stick coating? Ang kalusugan ng iyong endothelium ang marahil pinakamahalagang salik para matukoy ang kalusugan ng puso at sirkulasyon sa mahabang panahon. Kung inalagaan mo ang endothelium, inalagaan mo ang puso. Pero kung hahayon mo itong mamaga at ma-oxidize dahan, ahan mong binubuo ang landas patungo sa attack sa puso at stroke, sa paglipas ng mga taon na hindi mo namamalayan. Kapag nasira, namaga at na-oxidize ang endothelium, antay-anting bumubuo ang mga plaka ng atherosclerosis na dahan, ahang humaharang sa danan ng dugo. Isang tahimik na proseso na tumatagal ng dekada, wala kang nararamdaman habang ito'y nangyayari. At kapag yumabat na sa critical na antes, madalas ang attack sa puso o stroke mismo ang unang senyales, walang babala, walang nonang sakit, walang nonang sintomas. Nadokumento ng mga pag-aral ang maraming mekanismo kung paano pinaprot. Tahan ng chlorogenic acid ang endothelium, by nabawasan nito ang oxidation sa mga endothelial cell, pinapatos ang produksyon ng nitric oxide na nagre-relax at nagpapalawak ng mga arterya by nabawasan ang mga maka ng vascular inflammation at nakikialam sa mga proseso na nagjujulat ng pagbuo ng plaka. Sa simpleng salita, tinutulangan ng mga compound sa Kape na manatiling moyos ang pagana ng panloob na coating ng mga arterya sa mas matagal na panahon, parang regular na preventive maintenance sa tubo ng bahay mo na pumapigil sa kalawang. Isang pag-aral ang nagpakita na ang regular na pagkonsumo ng Kape ay naugnay sa pagbabawas ng panganib ng hypertension, heart failure, at atrial fibrillation, ang irregular na tibok ng puso na
Malaki ang epekto sa panganib ng stroke. At nadaklasan din ng isa pang pag-aral na sa mga malusog na tao ang katamtamang pagkonsumo ng tatlo hanggang 5 tasa ng Kape sa isang araw ay naugnay sa 15% pagbabawas ng panganib ng cardiovascular disease kumpara sa hindi pag-inom ng Kape. Malaking pagkakaiba iyon. Ikwento ko sa Yosi Mang Roberto, 58 taong gulang, dating driver, na dumating sa akin matapos ang isang seryosong pagkakataon na nakaramdam siya ng matinding presyon sa dibdib. Hindi ito naging attack sa puso, ngayon it may mga senyales na ng kompromiso sa kanyang mga arterya. Gumawa kami ng plano pagkain, galo, tulog, control ng stress, at napayos apan namin ang kanyang gawi sa Kape. 5 hanggang 6 na tasa isang araw laging may asukal. Ang malaking pagbabago ay hindi ang paghinto sa Kape, kundi ang pagulis ng asukal at pagbabawas ng dami mula 5 papuntang 2 tasa na walang asukal. 6 na buwan pagkatapos, bumiti ang kanyang inflammatory markers at mas kontrolado ang kanyang presyon. Dito rin natin dapat bigyong din ang asukal sa Kape ang maaaring gumawang kaway sa isang kaibigan. Kadalasan ang purong Kape na walang asukal ang ginamit sa mga pag-aral na nagpapakita ng benepisyo. Kapag nagdagdag ka ng asukal, nagdaragdag ka rin ng pro-inflammatory na salik sa isang mixtura na dapat sana ay kabaligtaran. Sobrang asukal ay biglang nagpapatas ng glucose sa dugo at ang paulit-ulit na pagtas nito ay direktang nakakasama sa perhong endothelium na sinusubukang protektahan ng chlorogenic acid. May isa pang detal ay tungkol sa paraon ng paghahanda ang kaping sinala sa filter na papel ay mas kanais. Nais kaysa sa French press o espresso na walang filter dahil ang filter ay nakakahilay ng substance na tinatawag na kafstol na maaaring magpatas ng masamang cholesterol. Kung mayroon kayong kasaysayan ng matas na cholesterol, ito ay ang detalyeng dapat pag-us apan sa susunod inyong konsultasyon. Kaya hito ang konkretong plano para sa inyo. Una, sarian kang magkano ang asukal na dinadagdagan, yo sa Kape at bawasan ito ng antay kalahating katsara bawat linggo hanggang sa masanay kayong uminom ng walang asukal. Pangalawa, panatilihin ang 2 hanggang 3 tasa sa isang araw, kung saan pinakakonsistent ang benepisyo. Pangatlo, iwasan ang Kape pagkatapos ng alas 2 ng hapon kung nahihirapan kayong makatulog. Dahil ang caffeine ay maaaring manatili sa katawan ng 6 hanggang 8 oras, lalo na pagkatapos ng 50 taong gulang. Pang-apat, kung mayroon kayong arrhythmia, matinding hypertension, o anumang seryosong kondisyon sa puso, kailangang ma-individualize ang desisyon tungkol sa Kape kasama ang inyong Dr. Huwag. Gumawa ng malaking desisyon sa kalusugan batay lamang sa isang video kahit sa akin. Panglima, obserbahan ang sarili inyong katawan. Kung napansin inyong hindi comfortable ang tibak ng puso pagkatapos uminom, iyon ay senyales na dapat at ninyong pag-usapan agad sa inyong doktor. Kung natutunan inyo ang kahit isang bagay dito na makakatulong sa inyong kalusugan o sa kalusugan ng inyong mga magulang, ay like inyo ang video na ito mag-subscribe para sa mas maraming impormasyong tulad nito at ibahagi ito sa isang mahal inyong tao na umiinom ng Kape araw-araw. Dahil maaaring ito ang impormasyong makakapagbago sa kanilang mga desisyon sa kalusugan simula ngayon.